गुड आफ्टरनून ऑल. पुन्हा आपण लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेमचे काही ऑब्जेक्टिव्ह बघतोय. त्याच्यामधला एक इम्पॉर्टंट पॉइंट असा कॉन्वेक्स सेट. व्हॉट इज द कॉन्वेक्स सेट? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स. काय म्हणतो बघा आपण, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन मध्ये अशा पॉइंटचा सेट, त्या सेटला आपण कॉन्वेक्स सेट कधी म्हणणार? इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स of the set entirely lies in the set. म्हणजे त्या सेट मध्ये कुठलेही दोन पॉइंट्स घेतले आपण. नाउ आय सपोज दिस टू पॉइंट्स, दोन पॉइंट्स घेतले, यांना जॉइन करणारी जी लाइन आहे ही लाइन, या लाइन वरचे सगळे पॉइंट्स परत त्या सेट मध्ये पाहिजे, देन दॅट सेट इज कॉल्ड ॲज कॉन्वेक्स सेट. मी कुठलेही दोन पॉइंट्स जॉइन करेन, याच्यातले कुठलेही, दॅट इज line segment joining any two points in the set, line segment joining any two points in the set entirely lies within the set, then that set is called as convex set. आता मी या ट्रायंगल मध्ये कुठलेही दोन पॉइंट्स घेतो, हे दोन पॉइंट्स, या दोन पॉइंटला जॉइन करणारी लाइन जर पूर्णपणे जर या सेट मध्ये असेल, then that set is called as convex set. It is convex set. कुठलेही दोन पॉइंट्स घ्या, बघा यांना जॉइन करणारी जी लाइन आहे, या लाइनवरचे सगळे पॉइंट्स परत त्या सेट मध्येच आहेत, that is called as convex set. These two are convex set. This is convex set. This is again convex set. म्हणजे डेफिनेशन काय? A line segment joining any two points in the set entirely lies within the set. ती लाइन पूर्णपणे त्या लाइनवरचे सगळे पॉइंट्स, म्हणजे ती लाइन पूर्णपणे त्या सेट मध्ये असली पाहिजे, then that set is called as convex set. Now third one is what? आता मी इथे दोन पॉइंट्स घेतले, तर यांना जॉइन करणारी लाइन त्या सेट मध्ये आहे, बट आय टेक दिस टू पॉइंट्स, दिस हॅज अ वन, दिस हॅज अ सेकंड, आय जॉइन दिस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन द सेट एंटायर लाइज विद इन द सेट. पण लाइनचा हा पार्ट त्या सेट मध्ये नाही होता, इथून नाही होता, therefore this is not convex set. This is not a convex set. I take one more example. Suppose I take a straight line. एक लाइन घेतली मी, या लाइनवरचे कुठलेही दोन पॉइंट्स जॉइन करा, यांना जॉइन करणारी जी लाइन आहे परत तीच येणार या लाइनवरती. therefore this is what? This is a convex set. It is a convex set. Any straight line is a convex set. Next one. Now I take this. Now suppose I take a parabola. Y square is equal to 4x, right? Parabola. आता या पॅराबोलावरचे मी दोन पॉइंट्स घेतले. आय सिलेक्ट एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, नॉट एंटायर लाइज विद इन सेट, नॉट लाइज ऑन द सेट, देयरफॉर दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट. हा कॉन्वेक्स नाही आहे, नॉट कॉन्वेक्स सेट, बट दिस इज कॉन्वेक्स सेट. नाउ आई टेक अगेन सर्कल, आई टेक दिस इज, I take disk. This is my given set. This is our given set. हा सेट कॉन्वेक्स आहे का? हा सेट कॉन्वेक्स आहे का? दिस इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, कारण याच्यामधला एक पॉइंट घेतला, इथला एक पॉइंट घेतला, तर यांना जॉइन करणारी जी लाइन आहे ती पूर्णपणे या सेट मध्ये येत नाही, therefore this is not a convex set. Convex set. This is a non-convex, not convex set. Not convex set. This is not convex, therefore it is called as concave set. Concave set also, it is concave, that is, this is not convex, then it is concave set. This is the definition of a convex set. Example number 1. A set is said to be convex set if, it is just definition of convex set, just we have seen already. That is, a set is said to be convex if line segment joining any two points on it entirely lies within a set. That is, all points except the end points. End points सुद्धा convex set मध्ये असतात, त्या सेट मध्ये असतात. It is concave, not possible. All points on segment in the set lies inside the set. Yes, it is the truth. Last one is all points on segment in the set outside नाही, inside मध्ये असतात. कुठलेही दोन पॉइंट्स या सेट मध्ये, त्यांना जॉइन करणारी जी लाइन सेगमेंट आहे, त्या लाइन सेगमेंट पूर्णपणे त्या सेट मध्ये असते, दॅट सेट इज कॉल्ड ॲज कॉन्वेक्स सेट. डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट, सी ऑप्शन. नेक्स्ट, एक्झाम्पल नंबर 2. Which of the following is convex set?
याच्यामधला कोणता आहे तो कॉन्वेक्स सेट असा क्वेश्चन विचारलाय. नाउ फर्स्ट वन चेक एक्स वाय सेट ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज x square plus y square greater than or equal to 1. इट इज ए सर्कल आहे. कुठला सर्कल? रेडियस 1 चा सर्कल x square plus y square is equal to 1. या सर्कल पेक्षा म्हणजे काही पॉइंट्स सर्कल वरती असतील, काही आतमध्ये असतील. याच्या बाहेरचा सांगितलं, याच्या बाहेरचा, दॅट इज आउटसाइड द पॉइंट्स. हा बाहेरचा सगळे जे पॉइंट्स आहेत ते कॉन्वेक्स सेट आहेत का? कॉन्वेक्स सेट मध्ये आहेत का? समजा मी इथला एक पॉइंट घेतला, आय हॅव सिलेक्टेड दिस पॉइंट, then one more point is here, line segment joining any two points, entire line within the set. इथले पॉइंट्स त्या सेट मध्ये येत नाहीत, therefore first is not possible, a is not there. Second, y square is greater than or equal to a, y square greater than or equal to x. This is what? This is a parabola. Y square is equal to x, that is parabola. This parabola, and already we know that parabola is not a convex set. C is not, B is not there. The next is xy. Again it is a circle. Again it is what? It is not a circle. It is what? X square 3x square plus 4y square greater than or equal to 5. It is a ellipse. Again ellipse is not a convex set. Ellipse is not convex set. 3x square plus 4y square greater than or equal to 5. It is ellipse. Ellipse is not a convex set. C is not there. Last one, y greater than or equal to 2 and y less than or equal to 4. That is, it is, I write here just, this is plane, y greater than or equal to 2. That is, I draw this line, y is equal to 2 line. Y is equal to 2 line and y is equal to 4 line. This is y is equal to 4 line. Y is equal to 4 line. Y less than 4. 4 पेक्षा लेस म्हणजे या बाजूला आला. इकडचा. आणि y greater than 2 म्हणजे या बाजूला. That is, this is the required set. आता हा कॉन्वेक्स आहे का? Yes, it is a convex set. याच्यामध्ये कुठले दोन पॉइंट्स घ्या, इथला घेतला, इथला घेतला, तर याला जॉइन करण्यात लाईन पूर्णपणे त्या सेट मध्ये येते. Therefore last one is an option. Which of the following is a convex set? It is the convex set. It is the convex set. Next example, the objective function z is equal to x1 plus x2 subject to these constraints has maximum value dash dash of the feasible region at only one point, at only 2 points, at every point of the segment joining the 2 points, and at every point. That is, this question is asked for MHT CET 2016. आता आपल्याला ड्रॉ करता येईल. Just first find points for this. Here variables are x1 and x2. Therefore x2 is equal to 0. It is 10 0. x1 0, that is 0 10. That is first line. पहिल्या लाइन साठी 2 points. Second, again x2 0, x1 is x2 0 टाकला, x1 minus 7.5, minus 7.50. x1 0, x2 is 5, x1 0 3 divide 5, and this is what? x1 is equal to 6 line, that is line parallel to y axis. It is parallel to y axis and passing through 6 0 and passing through 6 0. तर ड्रॉ करता येईल आपल्याला. So we draw this. That is, suppose this is 2.5, 5, 7.5 and 10. Here 2.5, 5, 7.5, 10. Here 2.5, 5, 7.5. Now points are 10 0 0 10, 10 0 0 10. This is 0 10, this is 10 0. Now this is first line. Second 0 5 and minus 7.0. Here minus 7.0.
and 0 5. Here has a 0 5. Now this is the line. This is second line, and third line is 6 0. 6 0 मधून पास होणारी x1 less than or equal to 6, that is parallel to y axis passing through 6 0. This is 2.5. It is 5. Here as a 6. Suppose here as a 6. This is 6 0. This is the line x equal to 6. X1 is equal to 6 line. This is the line. Now what is the feasible region? Feasible region is this. x1 plus x2 less than or equal to 10. x1 plus x2. This is x1 plus x2 is equal to 10. Less than or equal to 10, that is origin side. x1 plus x2 या लाईनची origin side. This way. या बाजूला. Minus 2x1 plus 3x2 less than or equal to 0. Again 0 0. That is origin side of this. In this way, x1 is equal to 6, x1 less than 6, again the origin side of this, and x1 x2 greater than 0, that is lies in first quadrant. Therefore first quadrant, this point and this point, this is x equal to 6, x1 is equal to 6, and this point of intersection, kunacha point of intersection, x1 is equal to 6 and this line. Put x1 is equal to 6 in this, we get x2 as a 4. Therefore this point as a 6 4. 6 4. Now this is 0 0 0 0 1 2 3 4, and this point, that is point of intersection of this line and minus 2x1 plus 3x2 is equal to 15. या दोघांचा point of intersection. Now solve this equation for this point of intersection. That is multiply 2 for this. I write 2x1 plus 2x2 is equal to 20. याला 2 ने multiply करा. Now this minus 2x1 plus 3x2 is equal to 15. This cancel. 5x2 35. x2 is equal to 7. Put x2 is equal to 7 in an equation. x2 is equal to 7 टाकला याच्यामध्ये. x1 is equal to 3. Therefore point is 3 7. This has a 3 7 point. Now this is the feasible region. Now this is feasible region. What is asked? Maximum value of the feasible region. Check. This is the objective function x1 plus x2. Z value काय ते check करूया. Now vertex of the feasible regions are this 0 0. इथं Z value काय येईल? x1 plus x2 0 येणार. इथं या पॉइंट साठी z1 x1 plus x2 it is 5. It is 5. For this 3 plus 7 या पॉइंटला हा पॉइंट 3 7 आहे. या पॉइंटला z is equal to 3 plus 7 10. या पॉइंटला again z is equal to 6 plus 4 it is 10. For this point z is equal to 6 plus 0 it is 6. Therefore maximum value occurs 5 0 6 10 10. These 2 points, that is maximum value of z occurs a line segment joining any 2 points, these 2 points, that is 3 7 and 6 4. 3 7 आणि 6 4 ला जॉइन करणारी जी लाइन आहे त्या लाइनवरच्या प्रत्येक पॉइंटला आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळेल. दॅट इज ऑप्शन्स आर at every point of the segment joining 2 points of these 2 points, that is C option. C option. Next example, the lines 5x plus 4y greater than or equal to 20, x less than or equal to 6, y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. That is x and y both are positive. Form the lines form dash dash असा क्वेश्चन आहे. MHT CT 2005 ला विचारलेला आहे. Now points for this line. This is first point, y is equal to 0, x equal to 4. Y is equal to 0 टाकला, 5 transfer, it is 4. Second point is x equal to 0, we get y is equal to 5. 4 0 and 0 5.
for this line. This is x equal to 6 line, that is parallel to y-axis, and passing through 6 0. This is y equal to 4, that is line parallel to x-axis and passing through 0 4. Now just we draw this. That is points are, I take this 2, 4 and 6. Again here 2, 4, 6. Now points are 4 0, 0 5, 4 here as a 5. This is 0 5, 4 0. This is the line. First line. Second, that is x equal to 6, parallel to y-axis passing through 6 0. This is 6 0 point, parallel to y-axis. This is the line, x equal to 6 line. Last one is y is equal to 4, that is parallel to x-axis la parallel passing through 0 4. This is point 0 4. This is line y is equal to 4. Now feasible region is y less than 4, याच्यापेक्षा less this side, 2x 5x plus 4y greater than or equal to 0. 0 0 टाकला तर not satisfied, therefore non-origin side here as a origin 0 0, non-origin side of this line to this side, and x less than 6 this side. Therefore feasible region is this, and this is what? This is quadrilateral. This is a quadrilateral. D option. Next, example number 5. The common region represented by inequalities dash dash. This inequalities represented what? Which one is the common region? That is, I write x equal to 0 and x equal to 6. X equal to 0 line, x equal to 6 line. Two lines are there. Inequality is 0. X equal to 0 first, x equal to 6 second. याच्यामधून y is equal to 0 and y is equal to 4. Therefore common region that is x equal to 0 and x equal to 6. X equal to 0 means it is a y-axis, x equal to 0. X equal to 6, it is suppose 6 here, then it is 6. X equal to 6. Y is equal to 0, that is x-axis. Y is equal to 0 means x-axis. Y is equal to 4. Suppose here as a 4, here as a 6, then this line. Therefore region is, this is the region. Now this is rectangle, no doubt this is rectangle. B option, rectangle. Next example. The shaded part of the given figure indicates the feasible region. This is the feasible region. MST CET 2016 विचारला question. Then the constraints are dash dash. These are the constraints. याच्यामधला कोणता correct constraints आहे असं विचारलं. This is the feasible region. Now check. This is the line parallel to y-axis. Therefore its equation is a line parallel to y-axis. Its equation is x equal to some constant. X equal to some constant. X equal to what? On this line x is equal to 5 always, x equal to 5. This is line parallel to x-axis, therefore its equation is y is equal to here always y is equal to 3 on this line, y is equal to 3. आता काय दिलंय बघा, feasible region या लाईनच्या या बाजूला आहे, that is x less than or equal to 5. x less than or equal to 5. x less than or equal to 5 कुठे आहे? इथं तेवढा ग्रेटर आहे म्हणजे a येणार नाही. a कट a येणार नाही. याच्यामध्ये x greater than or equal to 5. y is equal to 3 पेक्षा या बाजूला इकडे एरो दाखवलाय बघा, y less than, that is याच्यापेक्षा कमी, that is y less than or equal to 3. y less than or equal to 3 कुठे आहे? दोन ठिकाणी. पहिला तर येत नाही, इथे ग्रेटर आहे त्यामुळे हा निघून गेला. a आणि c येणार नाही, पहिला ऑप्शन b आणि d. या दोन लाईन्स आहेत. थर्ड लाईन इज दिस. नाउ हियर पॉइंट इज 3 3 and 0 0, that is
by using 2-point form. Its equation of this line is by using 2-point form. X minus x1, that is 0, upon x2 minus x1, that is 3 minus 0, is equal to y minus y1, y1 0, y2 is 3 minus 0, x by 3 and it is y by 3. 3 cancel, it is x minus y is equal to 0. This is the equation of line. But this side, या side ला सांगितला, that is on this side always x is greater than, therefore x greater than or equal to y, that is x minus y greater than or equal to 0. कोणता आहे बघा x minus y, या दोघांमध्ये b and d मध्ये x minus y greater than or equal to 0. This b option. Next example, the objective function of LPP defined over the convex set attains its optimal value at dash dash. MSTCT 2017 ला विचारलं. At least 2 of the corner points, all the corner points, at least 1 of the corner points, none of the corner points. आता जो आपल्याला फिजिबल रिजन मिळत असतोय, फिजिबल रिजन म्हणजे आपण जे कन्स्ट्रेंट्स ड्रॉ केले, इनइक्वेशन्स ड्रॉ केले की आपल्याला फिजिबल रिजन मिळणार. तो फिजिबल रिजन असतो तो कॉन्वेक्स सेट असतो. कॉन्वेक्स सेट, त्यामुळे इथे म्हणले कॉन्वेक्स सेट अटेन्स इट्स ऑप्टिमल व्हॅल्यू. आपल्याला माहित आहे मॅक्सिमम किंवा मिनिमम व्हॅल्यू कुठे मिळत असते, ऍट लीस्ट वन ऑफ दी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रिजन. ऍट लीस्ट कमीत कमी एक सांगितलं, ऍट लीस्ट वन ऑफ दी कॉर्नर पॉइंट्स, वन ऑफ दी वर्टेक्स ऑफ दी फिजिबल रिजन, दॅट इज सी ऑप्शन. ऍट लीस्ट 2 म्हणले, ऍट लीस्ट 2 नाही, ऍट लीस्ट 1 लागतो, ऍट लीस्ट वन ऑफ दी. ऑल दी कॉर्नर पॉइंट्स ला काही नाहीये, ऍट लीस्ट वन ऑफ दी कॉर्नर पॉइंट्स, ऍट लीस्ट वन ऑफ दी कॉर्नर पॉइंट. Next example, MSTCT 2017 ला विचारले. The objective function z is equal to 4x1 plus 5x2 subject to these constraints has minimum value at point. कोणत्या पॉइंटला? जो पॉइंट ऑन x axis वरती आहे, ऑन y axis वरती आहे, at the origin आहे, on the line parallel to x axis असा आहे. याच्यामधला कुठला असा ऑप्शन विचारलाय. आपल्याला ड्रॉ करावं लागेल. पॉइंट्स पहिल्यांदा फाइंड करूया. याच्यामध्ये 2 पॉइंट्स, that is x2 0, x2 टाकला, x1 3.5 फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट x1 0, x2 7. पहिल्या लाईनचे 2 पॉइंट्स मिळाले. सेकंड अगेन x2 0, x1 7.5, x1 0, x2 is equal to 3 transfer, it is 5. This is x2 is equal to 3, that is line parallel to x axis, and passing through 0 3 मधून पास होणारी लाइन. This is x2 is less than or equal to 3, line parallel to x axis passing through 0 3. We draw this. चेक करा. मॅक्सिमम पॉइंट कुठे आहे, 7.50 आणि y एक्सिस वरती 7 पर्यंत, दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Here 1 2 3 4 5 6 7 8. Now check first line 3.50, first point 07, here 07, and this is 3.50, first line. This is first line. Second 7.50, this 05. This is this point as a 05. Second and last one, x2 is equal to 3, that is y is equal to 3 line type. Here y is equal to 3 line.
this is y is equal to 3 or x2 is equal to 3. Your variables are x1, x2. x2 is equal to 3. Now feasible region is x2 less than 3. या लाइन पेक्षा less इकडे x2 x1 plus x2 greater than or equal to 7. That is non origin side. या लाइनची non origin side. This side. And 2x1 plus 3x2 less than or equal to 15. या लाइनची origin side इकडे. Therefore feasible region is this. This is the feasible region. Now this point has a 7.50. This point has a 3.50. This point intersection, कोणाचे intersection this line and 07 ची. This 07 ची. This point has a x2 is equal to 3. याच्यामध्ये टाकणार x2 is equal to 3. That is 2 3. This point has a 2 3. 2 3. Here is one more, that is intersection x2 is equal to 3 line and this line, that is 0.73. This x2 is equal to 3 dakna, 3 3s are 9, 9 transfer, 15 minus 9 6, x1 is equal to 3, x1 3, this is 3 3. Yes, it is 3 3 point. This is 3 3 point. Now check the minimum value. काय विचारला minimum value? कोणत्या पॉइंटला minimum? These 4 points are vertex of the feasible region. 2 3 ला चेक करूया. त्याच्यामध्ये टाकलं. आता z काय मिळेल या पॉइंटला? z is equal to x1 is equal to 8. 5 3 are 15. 15 plus 8 23. पहिली व्हॅल्यू. दुसरी 3 3 याच्यासाठी 3 3 12 15 27. Next 3.50, x1 3.5, y x2 0. 4 3s are 12, 12 and 2 14. याला z is equal to 14 मिळेल. And last 7.50, x1 7.50, 7 4s are 28, it is 30. Z is equal to 30. Minimum value कुठे आहे? Minimum value z is equal to 14. This point 3.50 ला minimum value. That is lies on x-axis. X-axis वरती आहे. Has minimum value at point 3.50, which is lies on x-axis. A option.